Just you actually making a point of that machine randomness. What it's done is using gates which switch on the sound or off according to its volume. So some sounds will come in and out, but they come in unpredictably. I can't say how it does it apart from the fact that the volume of for some reason of the clicks is always changing, and I can't see a pattern to how it does it. It's totally chaotic. So I'm trying to show you through the use of disparate elements, fragments of all these extracts and sort of quotations, a kind of embodiment of youth culture's fascination with fragments. You go to a nightclub, you go walking down the street, you go even to a bank. Suddenly you'll hear fragments of sound as the ATM machine tells you that you have money in your account. Suddenly you will hear sounds as you go, I don't know, into Burger King and hear music playing. This kind of continuous bombardment at all levels of using fragments is part of the core narrative of what's going on. But what drives it, to me, a lot of it has to deal with continuous presence. Part of it's economic, part of it is social, part of it is the sense of the human being needs a kind of a womb-like environment of sound and images around them at all times. En dat heeft ook te maken dat je in een soort zapcultuur zit. En met zapcultuur bedoel ik niet de consumenten, maar dat de makers om hun werk te maken ook steeds meer zappen van even dit, even dat en geen keuzes maken. En als je maar op tijd weer even wat anders hebt en het doet er eigenlijk bijna niet toe wat. Maar de geniale overgang, zoals Buñuel die soms in een film heeft bedacht, of bepaalde muzikale sprongen die Messiaen maakt. Er zijn sommige mensen, inderdaad, DJ Spooky kan mij soms waanzinnig verrassen. En dat is dan ook wat mij betreft wel een van de uitzonderingen. En ik mis daarin en dat democratie moet ook niet leiden tot een soort willoosheid om besluiten te nemen. The new composer is going to have to be a syncretist, you know, because otherwise if you're sticking to your own local narrative in a time when people have access to information around the world at the push of a button, I think you're going to end up left behind, imaginatively speaking. But on another level, sometimes that kind of parochialism or just sticking to one thing, you see, that's my other problem, is I can always see the other side, or not always see, but just, you know, there's always alternatives. That's something I also feel like saying. It's not about one style or one methodology or one thought process. You always have to move through different areas. You can't stay in one box in this day and age, you know.
In het in 1959 gecomponeerde stuk Contacten onderzoekt Stockhausen de relatie tussen elektronische klanken en traditionele instrumenten. Een fenomeen dat nog steeds belangrijk is in de muziek van vandaag. Contacten zelf is nog altijd even actueel en heeft niets aan kracht ingeboet. Kontakte ist aus der Konzeption entstanden, dass ich 4 Klangfamilien synthetisch erzeuge, Verbindungen zwischen den Klangfamilien herstelle, die auch existieren im Schlagzeug und im Klavier, das ist ja auch ein Schlaginstrument, und dann von solchen Klängen in Fantasieräume des Klanglichen mich bewege, die Klänge enthalten, die man nicht kennt. In dem Sinne gibt es in Kontakte dann mehrere Stellen, vor allen Dingen eine ganz deutliche, wo man einen kontinuierlichen Klang hört. Ich habe das ist bei 17 Minuten ungefähr, was Sie jetzt meinen, einen Schnorrer genannt. Der kommt so angeschnorrt, kommt der angefahren und auf einmal Und das ist eine ganz wichtige Stelle in diesem Werk für die gesamte Geschichte der Musik, dass man zum ersten Mal begreift, dass Tonhöhen, also verschiedene hohe Töne in Melodien, nichts anderes als beschleunigte Impulse sind. Wenn man einen Ton, selbst von einer Flöte, so verlangsamen würde, dass man gar keinen Ton mehr hört, aber die Impulse hört. Und das so verstärkt, dass man im Lautsprecher dann die einzelnen Impulse jeder Schwingung eines Flötentones hört, dann hört man halt einen Rhythmus. Und der Rhythmus pusht dann oder stößt die Luft, die unser Ohr berührt. Und wir wissen jetzt also spätestens seit Kontakte, aber schon ein bisschen früher, seit Gesang der Jünglinge, dass ein Ton, ein Geräusch immer ein Rhythmus ist, nur verschieden schnell. What? You know, what it, I just didn't know, I couldn't understand it at first. Well, no, I don't know, understand it's the wrong word, but when I first heard it, it was just totally mind-blowing, actually. I just heard it and it actually stayed in my head for quite a long time after that, and I, you know, got a copy of it. And there's another one as well, is it Song of the Children or something, is it?